Good morning students, welcome to YouTube classes. In this class we are discussing about some important questions related to sources of energy. Therefore, energy is one of the important and essential sources of in our life. Energy is in different form. For example, water energy, wind energy, solar energy, bioenergy, and chemical energy, potential energy, kinetic energy. These are different sources of energy. Therefore, the important questions related to the sources of energy is the first one is what is a good source of energy? What is a good source of energy? A good source of energy should have the following qualities. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಇವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. It should be easily available, that is the first quality. And it should have high calorific value. It should have high calorific value. Calorific value means it having high efficient. It gives more effective energy compared to less quantity. It should be easy to store and transport. It should be easy to store and transport. It is the third point. And it should be economical. It should be economical. This is fourth quality of source of energy. It should not cause environmental pollution. It should not cause environmental pollution. This is the fifth point of good source of energy. These are the different qualities of sources of good source of energy. It should be easily available. It should have high calorific value. It should be easy to store and transport. It should be economical. It should not cause environmental pollution. These are the qualities of ideal sources of energy. And next, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ there are two main sources of energy. They are conventional source of energy and non-conventional source of energy. Conventional source of energy, what is the meaning of conventional sources of energy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ are wood, flowing water and fossil fuels, coal, petroleum, natural gas. These are called conventional source of energy. Understand? There are two types of sources of energy. First one is conventional sources of energy and second one is non-conventional sources of energy. Conventional source of energy example ಹೇಳಿದರೆ wood is an example for conventional source of energy. Flowing water is also example for conventional source of energy. Fossil fuels example coal, petroleum, natural gas. These are the conventional source of energy. And non-conventional source of energy, examples of non-conventional source of energy are solar energy, wind energy, biomass energy, ocean energy, that is tidal energy, wave energy and ocean thermal energy. These are all examples for tidal ocean energy, geothermal energy, nuclear energy. These are called non-conventional sources of energy. Notice, some sources of energy are renewable like sun, wind, flowing water, ocean, wood, biomass. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. The example for renewable sources of energy are sun, this is the one of the main source of energy, wind, flowing water, ocean, wood, biomass. These are example for renewable sources of energy. They are non-exhausted in the nature. They are unlimited in the nature. They can be easily available. Some sources of energy are non-renewable sources of energy. For example, coal, petroleum and natural gas. Natural gas, coal, petroleum, diesel, these are all called fossil fuels. These are called non-renewable sources of energy. They are limited in the nature. They get exhausted after some years. Therefore, this is some sources of energy, renewable sources and non-renewable sources of energy.
Therefore, conventional sources of energy, non-conventional sources of energy. ಇವಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ವುಡ್, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇವನ್ನ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another important question is what are the disadvantages of fossil fuels? Fossil fuels are example for non-renewable sources of energy. What are the disadvantages for the fossil fuels? There are following disadvantages of fossil fuels. First one is burning of fossil fuels causes pollution. Already know that burning of fossil fuels causes or releases carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen. These are released gases in the burning of fossil fuels, causes air pollution. Therefore, burning of fossil fuels causes pollution. Oxides of sulfur and nitrogen produced on burning of fossil fuels causes acid rain. Acid rain ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Burning of fossil fuels causes sulfur and nitrogen. These sulfur and nitrogen are mixed with water vapor, converted into oxides of sulfur and nitrogen are converted into nitric acid and sulfuric acid. These acids are come into the earth along with rainwater, that is called as acid rain. Therefore, it causes the small living beings, microorganisms. Therefore, oxides of sulfur and nitrogen produced on burning of fossil fuels causes acid rain. This is also one of the environmental consequences. Carbon dioxide causes greenhouse effect. Carbon dioxide causes greenhouse effect. This is also one of the disadvantages of fossil fuels. Next, why are we looking at alternate source of energy? ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವೈ ಆರ್ ವಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? ನೋಡಿ, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆರ್, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್, ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ and their reserves are limited one, hence we need to conserve them. If we continue consuming these sources at same rate as presently, we may soon run out of energy. To avoid such situation, we are looking for alternate source of energy. They are non-renewable source of energy, they are limited in the nature, they continue to consuming these source at same rate as we presently used. Some days after some years ago, there is no source of energy, there is no fossil fuels. To avoid such situation, we are looking for alternate sources of energy. What is geothermal energy? This is also one of the important question. This is non-conventional source of energy. Geothermal energy is the heat energy present inside the earth in certain regions called hot spot. Geothermal energy is the heat energy present inside the earth in certain regions called hot spots. When underground water comes in contact with the hot spot, steam is generated because there is a high temperature in the hot spot. Therefore, due to that high temperature, the underground water comes in contact with hot spot and steam is generated. This steam is routed through a pipe to a turbine machine and used to generate electricity. This process we call as geothermal energy. This process is called geothermal energy. Next, another one important question is, what are advantages of nuclear energy? Nuclear energy is also one of the non-conventional sources of energy. Here we are using nuclear radioactive elements, uranium, plutonium, radium. By using these elements, we can generate so much of energy, electricity. Therefore, what are the disadvantages of nuclear energy? Main advantages of nuclear energy are as follows. For a given mass fuel consumed, the amount of energy released is very large. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್. Nuclear power plants can be designed and constructed at any place.
If proper precautions are taken while running nuclear power plants, a major fraction of energy need can be obtained from nuclear energy sources. If proper precautions are taken while running nuclear power plants, a major fraction of energy need can be obtained from nuclear energy sources. These are the advantages of nuclear energy. Next, another question is compare and contrast fossil fuels and sun as direct source of energy. But fossil fuels ಮತ್ತು sun energy ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ these are non-renewable and exhaustible source of energy. ಯಾವು fossil fuels. But sun is renewable and inexhaustible source of energy. Fossil fuels are non-renewable and exhaustible source of energy. Sun is the renewable and inexhaustible source of energy. Sun gives energy in the form of light and heat. It is a non-renewable. It is a renewable source of energy. It do not get exhausted. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾಸಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained ಈಸಿಲಿ. Fossil fuels are costly but energy can be obtained easily. It is freely available but devices used to harness it are costly. It is freely available but devices used to harness it is costly. ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. Okay, next compare the between biomass and hydroelectricity as source of energy. Compare and contrast biomass and hydroelectricity as source of energy. Differences between biomass and hydroelectricity. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟು ಕೌಡಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಮಿಷಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಚೀಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಚೀಪ್ ಹಗ್ಗ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಹಿಲ್ಲಿ ಟೆರೈನ್ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಓವರ್ ರಿವರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಹಿಲ್ಲಿ ಟೆರೈನ್ by constructing dam over river. This is hydroelectricity plant. These utilize waste biomass material like cow dung, plant residue, vegetable waste and sewage waste. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್, ಸೀವೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌ ಡಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಮಾಸ್. These utilize kinetic energy of flowing water or potential energy of water stored in at a height. This is hydroelectricity. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. Therefore, these are the differences between biomass and hydroelectricity. Next, advantages and disadvantages of solar ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಶ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎನಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೆಸಿಡ್ಯೂ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಜೆನಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ. ದ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಎ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಎ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್. What are the environmental consequences of the increasing demand for energy? What are the environmental consequences of increasing demand for energy? What steps would you suggest to reduce energy consumption? What steps would you suggest to reduce energy consumption? The increasing demand for energy is largely being met by the use of fossil fuels, but these fuels are exhaustible and non-renewable source of energy. Moreover, burning of fossil fuels causes air pollution, release acidic oxides leading to acid rain that affect our water and soil resources. The increasing demand for energy is largely being met by the use of fossil fuels. Fossil fuels ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. But these fuels are exhaustible and non-renewable sources of energy. Therefore, fossil fuels are non-renewable sources of energy. Moreover, burning of fossil fuels causes air pollution, release of acidic oxides leading to acid rain. Acid rain ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. This affect water and soil resources. These gases also produce greenhouse effects leading to increase the temperature of the earth. Greenhouse effect ಅಂದರೆ increase the temperature of the earth. To reduce energy consumption, we should lead a simple and natural life. As an example, instead of using an air conditioner in a closed room, we should live in any airy room having appropriate number of windows. ನಾವು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿನೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.